to hadisin mu na farko a gurguje daga Qutbatu ibn Malik, sahabi mai suna Qutbatu ibn Malik radiyallahu anhu qala, inda Qutbatu ibn Malik ke cewa Allahumma annahu sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq, ya Allah ka ni min tsari daga munanan ɗabi'u. Da wannan kenan muka duba muna fama da munanan ɗabi'u kuma yawanci ba ma neman tsari daga munanan ɗabi'u. Mu lizimci wannan hadisi Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi, sai wal a'mali, ya Allah ka tsare daga munanan ayyuka, wal ahwa'i da kuma mummunan san zuciya. Hadisin Tirmidhi ya rawaito shi, Abu Isa Tirmidhi a cikin sunan. Hadisin abin da yake karantar da mu a takaicen takaitawa, na farko mashru'iyatul isti'adha, an shar'anta mana isti'adha, sannan kuma kana komawa gurin Allah ne, Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq. Mu dinga neman tsari daga munanan ɗabi'u domin sun mana tasiri da yawa. Ɓangaren malamai za ka ga akwai wasu ɗabi'u kama a ce hasada, 'yan kasuwa akwai nasu, samari akwai nasu, kishiyoyi akwai nasu. To idan za mu lizimci wannan addu'an bi idhnillahi ta'ala za mu samu saiti. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali, ya Allah ka tsare daga munanan ayyuka, sai wal ahwa'i, daga munanan san zuciya. To lallai jama'a mu lizimci isti'adha bi idhnillahi ta'ala, duka wata mummunan ɗabi'a ka nemi tsari da ita anan. Kaga wannan hadisin yana daga cikin hadisai da suka tattaro mana addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu yawa. Kaga kaman ƙarya ta shiga cikin wannan hadisi, kana neman tsari da ita. Alkhiyana ya shiga hadisin, kana neman tsari. Alghishu ya shiga. At-tatfifu, alhasadu, alghillu da dukkan munanan ɗabi'u. Rawahu Tirmidhi kuma yace hadithun hasan. Allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu fi dunyal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haske mai leƙa gidan kowa Africa TV. KTV3 tafarkin rayuwa.